Well, I'm here because, first of all, I like to cycle, but I also like the mountains. So this challenge going through the Pyrenees is really a great thing to do for me. Pues he decidido volver por quinta vez porque al final llegas a la conclusión que donde más a gusto estás en mitad del Pirineo, en mitad de la aventura. I'm here because I have discovered my love for long-distance cycling in the last 6 months, I suppose, and I'm super excited to go on this adventure in a region that I love. The Pyrenees and the Basque Country especially is very close to my heart, so I'm super excited to go on this adventure in this beautiful, beautiful place. O sea, yo desde que empecé a ir en bici, que tampoco se hace mucho, sí que es verdad que era como la prueba que más me llamaba, ¿no? Porque al final cruzar los Pirineos, una zona que conozco, porque mi madre es de Irún, yo vivo en Barcelona, o sea, es como muy idílico y aparte ya hemos ido más de una vez a Pirineos, tanto en la parte francesa y yo en la parte de aquí también he estado un poco. Entonces era como perfecto, ¿no? Hacer el match de un punto al otro y era como desde que empecé pensé, hostia, algún día me gustaría hacerlo. Over the next several days, I hope to discover some perseverance and resilience and courage. I know I have those things in me, but always doing something of this magnitude brings those things out in you. And so also patience, because some days you're not going to feel, some moments you're not going to feel great. And then you just have to be patient with yourself, patient with the terrain, patient with the weather, patient with everything. También una lucha mental muy dura porque el calor, las horas encima de la bicicleta, el no saber lo que te vas a encontrar, son factores que si no los has trabajado anteriormente se te puede poner muy cuesta arriba. Our strategy for sleep is to sleep. Yeah, we're going to be taking it at our own pace and yeah, finding accommodation along the way. We're not the pair that's going to sleep on the side of the road. Yeah, just at least 5 hours a night, that's what we'll ask for. Esta aventura supone enfrentarte, aunque ya sea conocido, enfrentarte a eso, a no saber qué va a pasar cada día, dónde vas a poder dormir o no, dónde vas a poder comer o no, y es tener la cabeza 6 días, en mi caso, en esa cuestión. Right now, before the race, of course, I'm super excited and quite nervous as well. I've never ridden a distance this long in this time frame, so I know it's going to be a huge challenge, but that's also what makes it so exciting. Yo estoy cagado, o sea, bueno, más que cagado, o sea, al final tienes dudas, ¿no? Porque no sabes hasta dónde llegarás el primer día, no sabes dónde dormirás, el tiempo, que parece que, bueno, tenemos ola de calor, pero tampoco nos lloverá, que el año pasado llovió un montón porque tenemos colegas que lo han hecho. Entonces, bueno, la incertidumbre y también es verdad que para mí es la prueba, es lo más bestia que he hecho hasta ahora. Sí, a nivel de kilometraje y de desnivel. Hay pocas cosas más bestias que estos, entonces. A little bit extreme as far as distance and the amount of climbing, but possible. For me, one word that defines this challenge would be adventure. I think it's going to be a huge adventure. Transpyrenees para mí es casa, es donde vivo y cruzarlo a lo salvaje.
Ouest 196. French baguette. It's super hot. But it's a nice environment. I like it, can enjoy it. Still. ¡Qué calor! ¿Tenéis una margarita congelada? And the weather is better because I'm from the south of Portugal. Sun every year, every month, no rain, and I like this. For some people it's suffering, but for me it's amazing. Hòstia! Genial, tio! Genial, genial! Portava un calentón a sobre? Oh, que bé! És que portava una escalfada al cos, tio! Vull disfrutar, tio. Perquè és que la ruta s'ho val per disfrutar-la. La ruta és espectacular. Això m'ha donat ales per una bona estona. Ayer, sobre todo, día duro. Lindux, cuando pasamos y a las 3 de la tarde hacía mucho calor, luego con tanta rampa pues bastante jodido, pero bueno, llevo bastante buen desarrollo, así que lo pasé bastante bien. Super beautiful roads, good people, nice scenery, yeah, it's perfect. A chance to challenge yourself, chance to suffer, go outside the comfort zone. That's what we're here for. ¡Qué barbaridad! Estoy descojonado, Aunque parezca que no. We are at 1,700 meters and it's 35 degrees. Next goal is Tourmalet. The legs are good, but I'm so tired. But the night was a nightmare. It was a good morning here. Yeah, I was supposed to be in Saint-Jean, like on the bike shop at 8:30 for the opening, but I was 4 hours too early. Toda la noche, el amanecer, estoy raro. Necesito pasar Orquez como pueda, desayunar y a ver si le doy un pelín la vuelta al cuerpo. Vamos abajo, chicos. Tendría que haber cargado más comida en Canfranc y demás. He visto que hay en San María de Campán, abre a las 8 el que está en la esquina. A ver si... Lo que pasa es que la bajada es muy rápida y
y esperaré 10 minutos. Esto es lo más duro que he hecho en mi vida. I'm okay. It's pretty beautiful. But I'd like some coffee. You know? 474. So, just 600 left. It's crazy. It's good pace. There's a long way to go to the beach. Ahora bien. Todo el día comiendo. De ayer bien, hoy mal. Pero bueno, mucho calor. Demasiado calor. Improvisar. He dormido durante el día, a ver si puedo tirar a la noche. Yo sí llego a Senlarín. Perfecto. No sé si portet o con portet o sin portet, no lo sé. Hay tiempo todavía para decidirlo. Legs are okay, but hands are pretty bad. And didn't slept the last night, so yeah, quite challenging with all the heat. When you're from Germany, you're not used to it. A little bit of recovery in the hotel, so push Tourmalet till the end, and then yeah, a little bit downhill, and then I have all this sleeping stuff with me and try to sleep under a table tennis table, but was too crowded. Some other participants came and yeah, no sleep, so just take it on the track and look how it goes. Here we are. It would have been a shame if I missed this, if I would have done this in the night. It's beautiful. Really, it's crazy. Very happy to be here. Look at this. It's crazy. So beautiful I could cry. It's unbelievable. Thanks for bringing us here. Nice sunrise today. Beautiful mountains. What do you want? Perfect. Well rested, ready for more of this adventure. It'll be great. Well, I mean, it's accumulating fatigue, but just keep going. Slow and steady. Me he venido arriba en el puerto. Sí, sí, sí. Yo para arriba voy bien, para abajo... Qué pasada. Yo estoy apostando por parar mucho tiempo. A lo mejor estado 6 horas parado. El primer día, el segundo día. Me ducho, descanso bien, como bien y luego subo fuerte. Pienso que eso me va a ayudar luego los últimos días. Más que ir tirando a relentín y vacío, yo qué sé, cada uno se lo gestiona como puede.
ya los 4 primeros kilómetros hasta Solán ya sabía que eran duros. Pero esto no tenía yo el recuerdo que era tan duro. I had a room down here and I got some hours of sleep in, so now feeling good. So really I've been sleeping a lot, like 5 hours, and it really helps. So far I didn't know the first part, I knew like the Hautes-Pyrénées, and now the rest is completely new to me. Y el portel está atrás. La compañía es clave. Game changer. Finalmente piove, che Dio c'ha la manata buona. Tenía un mini crisis existencial en Portet, pero gestionado. Aparte de esto, piernas están y mente está, que es lo importante. 9.3 ya es como nada. Esto es picante. Es picante. Pica, pica. Pero de momento es más nutrición y mente. Nutrición muy importante. Pero piernas por el momento aguantan. Ya veremos arriba. What a day to celebrate my birthday, eh? In the mountains. Couldn't wish anything more. So nice. Oye, esta agua se puede beber, ¿no? Buenísima, tía. Tómate un gel que te da la gente, no lo más. Y este era nuestro plan, ir juntos los tres, cenar bien, dormir y madrugar. Hemos paramos más o menos donde todo nos apetece, ¿no? Sí, y... Más o menos. No, y la jugada está saliendo bien. O sea, está saliendo bien porque la estamos disfrutando. Claro, lo del final.
whole different mental game now. Yeah, I need to look into that. I think I messed up. But yeah, I'm not used to the heat, so I think that's the main issue. Yeah, mentally I think there are moments where it fucks you up a bit, let's say, or like it can bring you down if you're not mentally properly in it, or like have patience that the climb will end and then you have a nice descent coming. Because yeah, I think for me that was kind of the toughest learning, to just pace myself on the climbs properly. Ha ido como si fuera un videojuego. La verdad que 5 días de desconexión y de inmersión total. Muy divertido. Sun buff rider. Yeah, it's not bad. Bronze, white, bronze. And you know it is the rider. Yeah, tough, everything hurts. But in a good rhythm now to get it done, so yeah, it's great. Also, I loved the mental test that Col du Joux or whatever this last concrete road was. Oh man, blessed. That was so good. But anyways, off to the seaside. Beautiful, it's hard, and it's a bucket list, perfect. I'm fine, I'm a little bit tired, but I'm very happy to be here and to have finished this race. It was a very amazing experience. Pues bueno, hemos arrancado demasiado rápido, como siempre, y luego al final eso, el calor, los kilómetros te van poniendo en tu sitio. Nos obsesionamos demasiado en llevar cargada nutrición y es más planificar, tener lo básico y planificar dónde poder parar y comprar comida normal, porque al final el estómago, tantas horas de barritas, acabas saturado. El físico es importante, pero mucha gente con muy buen nivel acaba quedando más atrás porque no está acostumbrado, porque quiere ir todo el rato full gas y tiene que parar, tiene que hacer más momentos de descanso y el primer día va muy bien, pero los siguientes acaban en su sitio. Pero bueno, es lo bonito, disfrutar y que se compensen los niveles de quien anda muy fuerte y quien es más aventurero y sabe manejarse mejor en supervivencia. Impresionante, impresionante. Creo que bueno, sin duda lo más duro que he hecho y seguramente seguramente lo más duro que voy a hacer en mi vida. Impresionante.